bitte Platz nehmen. Entschuldigung, dass ich so sage. Ja. Nach der schönen Messe und meditative Stimmung dort, dank Pater Albert, die schöne Gestaltung, wollten wir ein wenig zusammensitzen und ja, im Sinne, Hans hat Albert Schweitzer sehr geliebt, ist auch ein Vorbild für ihn gewesen. Und da hat er immer wieder diesen Satz wiederholt. Das schönste Denkmal, was ein Mensch bekommen kann, steht im Herzen der Menschen. Und in diesem Sinne habe ich gedacht, ist vielleicht wichtig, seine zu gedenken. Und da haben wir gedacht, wie soll man das machen? So, wir haben eine Hommage, das ein indischer, ein indischer Gelehrter mir vorgestern geschickt hat und mir gesagt, ich bitte Sie unbedingt diese Hommage vorlesen. Es ist leider ein bisschen lang, ich hoffe, dass niemand einschläft dabei, aber das verpflichte ich ihn, weil das alles so schildert, was der Hans in Indien gemacht hat und wie Hans im Glück, das werden Sie sehen jetzt. So, ich bitte unseren bekannten Dichter von der Stadt Bonn, diese Hommage vorzulesen und damit beginnen wir. Und Rainer Maria Gassen ist bekannt in Bonn. Ich glaube, da brauche ich keine Vorstellung zu machen. Sei das aufgenommen? Man wird mich hören. Man wird mich hören. Okay. Der Text ist erfreulicherweise in englischer Sprache verfasst. Professor Dr. Hans-Jürgen Findeis, a lifelong advanced advocate and dialogue of interfaith understanding. Professor Dr. Hans Findeis embodied the essence of an ancient Indian sage, seemingly reincarnated to impart wisdom within the halls of Western universities, with the noble aim of fostering a genuine understanding and appreciation of the spiritual traditions rooted in the Oriental world. Können wir eine Lampe anmachen? Nee, das ist nicht mehr.
Herzlichen Dank. Dankeschön. Wer immer das geschafft hat. Professor Dr. Hans-Jürgen Findeis undeniably stood for an ardent champion of dialogue. My initial encounter with his intellectual giant occurred in 1995 at the Mumbai University campus in Kalina. Dr. Findeis astounded me with his profound understanding of Kerala's denominational disputes, specifically the contentious tussle between the Orthodox and Jacobite factions. Astonishingly, he possessed a more comprehensive grasp of my own Marthoma Church than I did. Upon his return, during vacations in Germany, he generously imparted his wisdom by delivering lectures at prestigious seminaries across India, fostering cross-denominational friendships, notably one of the bishops of the Marthoma Church, Bishop Isaac Philoxenos, had been a student at Benares Hindu University, where Dr. Findeis served as a visiting faculty member. Upanishads and the Bible, New Testament. My admiration for Professor Dr. Findeis deepened as I delved further into his persona, guided by insights from my friends and his nephew, Sudarshan, as an Indologist and the Dean of the Faculty of Theology at the renowned Bonn University in Germany, a citadel of academic excellence on multiple fronts. Professor Dr. Findeis embodied the essence of a polymath. His erudition extended to the Upanishads and other sacred texts of Hinduism, complemented by his knowledge of the Sanskrit language. I distinctly recall attending his lecture series, Somia Collegiate Vidya Vihar, focusing on a comparative study of the Upanishads and the Gospels, including Corinthians, in collaboration with scholars from diverse faiths. What rendered this symposium even more captivating was the fact that Professor Dr. Findeis himself assumed the mantle of interpreting the Upanishads. His ceaseless ardor for engaging in conversations, particularly with those who harbored opposing perspectives, was a vivid testament to his resolute dedication to the pursuit of intellectual exchange. To underscore why don't you come over here and sit with me?
underscore the profound extent of his commitment to dialogue, the exchange of ideas, and a core principle of embracing differences, he consistently explored the intricate dynamics of the rule of God, a subject that also constituted the focus of his doctoral thesis. Oriental Christianity, transcending cultural and religious boundaries. Oriental Christianity, particularly in the Indian context, encapsulated the essence of what Dr. Findeis deeply believed in. Although he held an academic position at Bonn University, his heart truly resided in India. He personified the spirit of Indianness, embodying the wisdom, actions, and inclusive of an ancient Hindu sage who prioritized knowledge, wisdom, and the exchange of ideas above all. In my prior encounters with Indian theologians, I was mostly exposed to those who approached their work from a Marxist perspective. It seemed that many of them discussed Indian Christianity and its context without delving into the profound depth of ancient Indian texts. Often, they presented Indian Christianity from an intellectual backdrop of Marxism and left ideologies that had significantly influenced them, or they adapted their discourse to the global forums where they spoke a language aligned with their best interests. However, Professor Dr. Findeis stood out as a unique individual. He not only possessed a profound knowledge of ancient Hindu scriptures, but also displayed a deep understanding of the diverse cultural and spiritual traditions of India, alongside his familiarity with Marxist philosophies. His circle of friends and dialogue partners extended to Buddhists, Jains, Sikhs, Parsis, and practitioners of various faiths. At an intellectual level, he recognized no boundaries or barriers within ancient texts and teachings. Instead, he saw the convergence of various philosophies. Professor Dr. Findeis excelled not only in harmonizing and comprehending these diverse traditions at an academic and intellectual level, but also in infusing a rational and deeply spiritual dimension into the discourse. Dynamics of the rule of God. Within the domain
of the dynamics of the rule of God, Professor Dr. Findeis maintained the view that it is a realm teeming with diversity and open to dissenting opinions. In fact, he argued that it not only welcomes such diversity, but also accommodates a place even for the devil and satanic forces. His perspective accentuates his profound belief in the inclusivity and expansiveness of the rule of God, which remains as a cornerstone of his intellectual philosophy. His unwavering willingness to engage in dialogue with individuals from all walks of life, including those he held opposing or even diametrically opposed viewpoints, stand as a powerful testament to his convictions. Interfaith dialogue, Vipassana meditations, and Indian cultural and religious traditions. The interfaith dialogue that we orchestrated at the Kalina campus, thoughtfully arranged by Professor Anakuti Findeis, became a staple in my calendar. These sessions not only enriched my understanding of diverse religions, but also afforded me the privilege of witnessing Dr. Findeis as an exemplar of grace and composure. His unwavering equanimity set the standard for engaging in dialogue. He never allowed anger or disrespect to tarnish his exchanges with others. His adeptness as a keen listener and astute observer was equally remarkable. He was married to Professor Dr. Anakuti, originally from Palai, Kerala. Professor Anakuti is an esteemed scholar in the fields of intercultural philosophy and German language and literature at Mumbai University. She has undertaken the commendable task of translating some of the prominent Malayalam literary works into the German language. Her conviction lies in the idea that literature, regardless of its origin, should be made accessible to a global audience. The interfaith sessions, spearheaded by Professor Anakuti, affectionately referred to as Chachi, persisted from 1998 to 2001 at the Kalina campus of Mumbai University. These congregations brought together individuals from various faiths, backgrounds to deliberate on a gamut of theological and philosophical subjects. The incorporation of Vipassana meditation
in which Dr. Findeis actively participated, lent a distinctive dimension to these gatherings. Eminent Buddhist monks from Burma, namely Venerable Punobhalta and Venerable Nandaka, who were students at the time, regularly led us in vipassana meditation. In a city typically engrossed in financial and stock market affairs, our discussion group stood as a sanctuary for profound discourse. During one of our final virtual interactions, Dr. Findeis, accompanied by Chachi, fervently discussed a novel project. This initiative aimed to expose his students to diverse cultures, emphasizing observational learning. It is intriguing to observe the transformation of pedagogical methods in advanced societies like Germany, and Dr. Findeis played a pivotal role in this evolution. Dr. Findeis maintained a broad spectrum of friendships. He seemingly innocuous queries and comments, rooted in astute observations of contemporary events, consistently piqued our collective curiosity. In the midst of an interfaith dialogue, Professor Jose George visited us for some time. A plethora of substantial books, particularly those concerning Hinduism, including the Vedas and Upanishads, adorned the table. Professor Jose George, a staunch Marxist and a professor at Mumbai University Department of Civics and Politics, perused these profound volumes when it was pointed out that he was reading the Vedas and Upanishads. Dr. Findeis quipped that the texts might prove too weighty for him to handle, eliciting a collective chuckle. Harnessing India's soft power, religious and philosophical traditions. Dr. Findeis staunchly advocated for the international influence of Indian culture, extending beyond the realms of yoga and the country's renowned cultural attractions. As a seasoned academic, he passionately argued that Indian universities should integrate courses dedicated to theologies of Indian religions. In India, the culture of dialogue, especially among common people, has a robust foundation of spirituality, a facet he frequently acknowledged, in contrast to the West, where philosophical and theological discourses are often institutionally framed
India's theological and philosophical dialogues flourish outside such structures. Institutional framework for religious and theological studies beyond yoga. Dr. Findeis emphasized the importance of adapting to contemporary times and establishing institutional frameworks for intellectual discussions, discourse, and research at higher levels. Informal dialogues may sometimes prove inadequate, and within a knowledge economy, it is imperative to provide a platform for our diverse religious traditions within our academic institutional framework. These traditions should be systematically integrated into mainstream curricula, ensuring their preservation and continuous engagement in the ever-evolving world of academia. This academic approach, he believed, would not only stimulate research into Indian religions and the diverse spiritual traditions they encompass, but also promote the study of sacred texts from a multitude of backgrounds, mirroring the rigorous academic landscape in Germany. Such an institutional framework, he argued, would foster a more harmonious environment, promoting cordiality and facilitating systematic discussions and dialogues at an academic level. Regrettably, one incident that merits discussion in the loss of Dr. Findeis' laptop during his journey from Germany to Kerala, despite our collective efforts to locate it through the airline and airport authorities, the laptop, which housed crucial documents and research notes, was irretrievably lost. Coincidentally, Dr. Findeis was in the final stages of writing a book on Mahatma Gandhi, a work that held the promise of delivering outstanding contributions and fresh interpretations. We can only hope that Chachi may provide some insight into Dr. Findeis's perspective on this poignant matter. Epitomized an ancient India sage. Professor Dr. Findeis embodied the essence of an ancient Indian sage, seemingly traversing the boundaries of time and space, as if a reincarnation to impart wisdom within the hallowed halls of Western academia. His noble mission was to illuminate the Western world with a profound understanding of the intricate and spiritually profound tradition that have graced the Orient for millennia. With the passing
of Professor Hans Findeis, we bid farewell to a cherished friend. He was a source of invaluable feedback and wisdom, regardless of the subject's seeming triviality. He was not merely a mentor, but a leading light in our dialogue sessions. His absence leaves an irreplaceable void. Thank you for your attention. Thank you, Rainer Maria. I'm sorry, I didn't realize it is such a long paper, but anyway, it was a homage from a scholar called Koshi from the University of Bombay. He was. Well, after this tiring text, listening to, let's go to some lighter issue. I see that Thomas Kaut is already smiling. May I request you, Thomas, to read a poem, or is it later? Thomas Kaut is also known in Bonn, so I need not introduce as a poet here. Das wäre schön, aber ich bin nicht so bekannt. Am Sternstaubgestade, Hymne auf das Leben. Welch rätselhaft, unüberbietbare Gnade. Welch atemberaubend, berauschendes Glück, einmal nur zu stranden am Sternstaubgestade, ein einziges Mal zu empfangen Geschick und sich auf den Erdkreis zu legen. Einmal zu entdecken, beim sinnlichen Bade in wilder Natur, beim Erwerb in Fabrik, Betrieb, Feld, Büro und auf geistigem Pfade, geleitet von Musen und Mathematik, des Daseins, Genuss und Familie. Einmal zu bewillkommnen, Glasen und Grade, zu stechen in See mit gewaltigem Rick, bis Stürme und Riffe die Robinsonade im Schiffbruch beenden und Captain samt Gig auf ewigem Abstand leben. Einmal zu durchstreifen als freier Nomade betörendes Diesseits mit faustischem Blick. Kein zweites Mal aber der Welt Eskapade erdulden zu müssen mit steifem Genick auf steilen und steinigen Wegen. So sehnlichst, ersehntester, seligster Segen, ein einziges Mal zu umarmen Geschick, zu streunen, zu streben am Sternstaubgestade. O unwiderstehlich verlockendes Glück, o unwiderrufliche Gnade. Dankeschön. Jetzt darf ich unseren Gast, indischen Gast, Dr. Sadananda. Er ist ein Dozent an der Universität in Leipzig und ein Gelehrter der Sanskrit-Sprache und Literatur. Darf ich dich bitten? Ich kann also den Text, ich habe einige Kopien hier, kann ich das geben? Willst du das?
Namaskar, dear friends, dear Anandi, scholars, poets, and thinkers. It's a great pleasure for me to be here this afternoon to pay my homage to Professor Dr. Hans Findeis. I know him since 1996 when I came to Tübingen University as a Deutscher Akademischer Austauschdienst scholarship holder. I visited him at his residence and I had a great time with him discussing many things about religion, philosophy, and also culture. I fondly remember our meeting, and today I am here to pay my respect, my homage to Professor Findeis. I came to know that the hymn I am going to recite is one of his most favorite hymns. He liked this hymn and he had read this hymn many times. This hymn is written by a great philosopher, a great thinker of India from 8th century, who is known as Adi Shankaracharya. He was a philosopher of non-dualistic Advaita Vedanta, and he was born in Kerala, from where Professor Annapurti Findeis comes. This hymn is called Nirvana Shatkam, 6 verses in the praise of the self. There are only 6 verses. I will recite them in Sanskrit and I will try to read the translation in German. Mano buddhya hankara chittani naham na cha shrotra jihve na cha ghrana netre na cha vyoma bhumir na tejo na vayu chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham. Ich bin nicht der Geist, der Intellekt, das Ego oder das Gedächtnis. Ich bin nicht die Ohren, die Haut, die Nase oder die Augen. Ich bin nicht Raum, nicht Erde, nicht Feuer, Wasser oder Wind. Ich bin die Form von Bewusstsein und Glückseligkeit. Ich bin der ewige Shiva. Na cha prana sanjo na vai panchavayu na va sapta dhatu na va panchakosha na va pani padam na chopasthapayu chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham. Ich bin weder der Atem, Prana, noch die 5 Lebensatemzüge. Ich bin weder die 7 wesentliche Bestandteile des Körpers, noch die 5 Hüllen.
noch bin ich das Organ der Sprache, die Hände, die Füße und die Organe der Generation und Expression. Ich bin die Form des Bewusstseins und der Glückseligkeit. Ich bin der ewige Shiva. Name Dvesharagau, Name Lobhamohau, Mado Naiva Me Naiva Matsarya Bhava. Na dharmo na chartho na kamo na moksha, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Es gibt keinen Hass oder Anhaftung in mir, keine Gier oder Illusion. Ich kenne weder Stolz noch Eifersucht. Ich habe keine Pflicht, keinen Wunsch nach Reichtum, keine Lust oder Befreiung. Ich bin die Form von Bewusstsein und Glückseligkeit. Ich bin der ewige Shiva. Na punyam na papam na saukhyam na dukkham, na mantro na tirtham na veda na yajna. Aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Ich bin weder Tugend noch Sünde, weder Freude noch Leiden. Ich brauche keine Mantras, keine Pilgerreise, keine Veden und keine Opfergaben. Ich bin nicht der Genuss, nicht das Objekt des Genusses, nicht der Genießer selbst. Ich bin die Form des Bewusstseins und der Glückseligkeit. Ich bin der ewige Shiva. Na mrityur na shanka na me jati bheda, Pita naiva me naiva mata na janma, na bandhur na mitram gurur naiva shishya, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Ich habe keine Angst vor dem Tod, keine Kaste und keinen Glaubensstand. Ich habe keinen Vater, keine Mutter, nicht eine Geburt. Ich habe keinen Verwandten, keinen Freund, keinen Lehrer und keinen Schüler. Ich bin die Form von Bewusstseins und Glückseligkeit. Ich bin der ewige Shiva. Aham nirvikalpo nirakara rupo, vibhutva cha sarvatra sarvendriyanam, nacha sangatam naiva muktir nameya, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Ich bin jenseits der Dualität, meine Form ist
formlos. Ich existiere überall. Ich erfasse alle Sinne. Ich bin weder gebunden noch frei oder begrenzt. Ich bin die Form von Bewusstseins und Glückseligkeit. Ich bin der ewige Shiva. Vielen Dank. Dankeschön, Salam. Vielen Dank, sehr schön. Ja, nun möchte ich gerne Rainer Maria, es kommt mir immer vor, Rainer Maria Rilke sage ich, aber er heißt Rainer Maria Gassen, bitten. Er hat 2 Gedichte, glaube ich, geschrieben, oder? Mit vorlesen. Du weißt, dass du dann willst zuerst. Professor Dr. Findeis habe ich zu spät im Leben erst kennengelernt. Ich hätte ihn sehr gerne früher schon getroffen, sagen wir mal vor 50 Jahren. So kannte ich ihn nur etwas mehr als 10 Jahre. Ich habe, als ich von Anna Kutti gehört hatte, dass Hans-Jürgen gestorben war, ein Sonett geschrieben. Und am Tag, als Hans-Jürgen bestattet wurde, noch ein zweites. Das erste Sonett. Das heißt auch Professor Dr. Hans-Jürgen Findeis. Gelebten Worten redest du nun nicht mehr unbeirrt das Wort, doch bleibst du mir vor Augen, wenn ich mich erinnere an dein leises Wesen, deinen Schriften wieder neu begegne, wessen Rat dir einzig unerlässlich war, die Quelle deiner Zuversicht half dir dem Zweifel allen Raum verwehren, ließ dich deine Tage still und heiter preisen, lässt du mich zurück in diesem Jammertal, es so wie du ermutigt zu durchschreiten, ohne je dem Ziel die Ehre zu verweigern. Warst du Beispiel, wirst es bleiben, weil ich weiß, du wusstest um den Weg und gingst getrost voran. Hans-Jürgen wurde am 23. August dieses Jahres in seiner Heimatstadt in Lage bestattet. Auf den 23. August
2023 für Hans-Jürgen Findeis. Wir Freunde hätten uns zu gerne noch um dich geschart, von dir gelernt, wo in dem Chaos Ordnung zu erkennen sei und welcher Zuflucht wir vertrauen dürften. Heute aber liefern wir dich ein zu deiner wohlverdienten Ruhe, wissen dennoch, wie lebendig du in unserer Mitte teilhast an dem Wenn und Aber, das auch dir bei Zeiten strenge Sorge war. Du fragst uns nicht mehr, doch du hast für uns noch immer Antwort. Und wer sich an dich wendet, geht erleichtert seiner Wege, weil du immer unsere Lasten teilen wirst, wenn sie uns allzu sehr beschweren. Dankeschön. Es sind auch einige indische Dichter gewesen, die auch gerne Hans-Jürgen als Freund betrachtet haben. Und einige Dichter haben Gedichte geschickt, als sie gehört haben, dass er verstorben ist. Und ich würde gerne ein Gedicht, aber auch eine E-Mail, was die Frau von einem berühmten Dichter aus Kerala mir geschrieben hat. Bist du nah an Deutsch? Dear Anakuti, mere words cannot take away your grief, nor console you. You know how close Hans was to my late husband. Though miles apart, they shared a special bond. I remember how distressed both of you were when my husband left us a few years ago. On this day of remembrance, let me forward a few lines written by my late husband. Ich lese das zuerst auf Malayalam, also in der Sprache, in der er geschrieben hat. Dann hat sie mir auch eine englische Übersetzung davon gegeben. Tennel tenni tenni സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം തെന്നലാകുന്നു, പുഴ ഒഴുകുമ്പോൾ മാത്രം പുഴയാകുന്നു, സമുദ്രം തിരയടിക്കുമ്പോഴും തിരയടങ്ങുമ്പോഴും സമുദ്രം തന്നെ. പക്ഷേ നിന്റെ സ്നേഹം മൗനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ വച്ച് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു. Übersetzung. The breeze is what it is when it skips across, and the river we sow when it flows through. The sea continues to be itself, with or without waves, but your love declares its presence at the depths of silence. Also der Wind ist Wind, wenn es weht, der Fluss ist Fluss, wenn es fließt. Der See, der Ozean bleibt so wie es ist, mit oder ohne Wellen. Aber deine Liebe tut kund its Anwesenheit in der Tiefe des Schweigens.
das, ne? Satchidananda? Satchidananda? Ja. Das ist ein anderer Dichter aus Kerala. Satchidananda, er war mit uns befreundet, auch mit Rainer Maria Dassen. Und er hat ein Abschiedsgedicht geschrieben für Hans. Und das wird Rainer Maria jetzt vorlesen. For Hans. Farewell, Hans. Leave your smile here and go so that we cross this midnight in its jasmine light. Go gently to that heaven of the humble, on the back of a poet, propelled by love. Leave your love here, so that we survive this winter of despair in its quiet fire. You live on in our affectionate memories that throbbing rhyme with your patient heart. Anna Kutti hat das Gedicht übersetzt in die deutsche Sprache. Adieu, Hans. Lass dein Lächeln hier zurück und geh, sodass wir diese Mitternacht durchwandeln mögen in ihrem Lichte von Jasmin. Geh behutsam in den Himmel der Demütigen auf dem Rücken eines Gedichts. Getragen von der Liebe, lass deine Liebe hier zurück, sodass wir überleben diesen Winter der Verzweiflung mit seinem stillen Feuer. Du lebst fort in unseren Erinnerungen, die sich reimen im Einklang mit dem Pochen deines geduldigen Herzens. Kaiser. Jetzt möchte ich kurz eine Hommage von Professor Dr. Bettina Bäumer vorlesen, was sie geschickt hat, und ein Gebet auch noch hat sie geschickt. Hans-Jürgen Findeis zum Gedächtnis, Frau Dr. Bettina Bäumer. Lieber Hans, wir vermissen dich, deine immer freundliche und humorvolle Gegenwart in allen Umständen des Lebens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser nächstes geplantes Treffen auf dieser Erde nicht mehr stattfinden kann. Wir hätten so viel auszutauschen, theologisch, spirituell, sowie unvergessliche Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse in Indien. Diese Gedanken und Erinnerungen konzentrieren sich jetzt auf einen Akt der tiefen, zeitlosen Verbundenheit, die nicht mehr von Raum und Zeit abhängig ist. Es ist ein Moment der Stille, ein Moment der Ewigkeit, in dem du anwesend bist. Ein Moment der göttlichen Präsenz, in die du jetzt eingetaucht bist, jenseits der physischen Begrenzungen. Mögen wir alle diese Präsenz erfahren und uns mit seiner Seele verbinden. Ich will mit den Worten des Mystikers
Utpaladeva enden. Ob ich lebe, ob ich sterbe oder in irgendeinem anderen Zustand bin, möge ich dich, o Herr, ohne Ende verehren. In deinem herrlichen Leib, der das Universum erfüllt und der aus dem unsterblichen Nektar des Geistes, des Gottes, beseelt ist. Das ist Shivastotara. Ich wollte nur sagen, Bettina Bäumer ist unsere Trauzeugen gewesen und sie hat von Anfang an uns, wie soll ich sagen, unterstützt, geholfen, Teil unserer Familie gewesen. Als nächstes würde ich wollte, Thomas ist weg. Ist nicht da. Ja, dann werden wir wahrscheinlich jetzt mit noch einem Gedicht, wenn Sie nicht müde sind, dann werde ich noch 2 kleine Gedichte von mir selbst vorlesen, was ich nach seinem Abstand geschrieben habe. Entschuldigung, ist eine Ordnung da? Frage noch gerade die Frage von Ja, Professor das ist von Emeritus Dr. Nikolai Manik, genau. ein marxistischer Freund von Ja, Findeis in Indien. Homage for Hans. Sorry, missed the occasion, but would register my presence as somebody who knew Hans for about half a century. He was an open book with tons of empathy. Gandhi was an attractive alternative to this troubled world. He felt it deeply. A man of erudite scholarship, but also somebody carrying the compassion of Buddha and agape of Christ. He was an extraordinary presence in this world. We all live this world sooner or later. But Hans left a fragrance for the rest of us to sustain our lives as long as we continue in this mortal world. Wenn Sie nicht müde sind, dann werde ich noch 2 kurze Gedichte lesen, die ich in dieser Zeit geschrieben habe und mich versucht habe, irgendwie diese Trauerzeit zu überwinden. Eine ist heute. Davor hättest du Sant'Exupery, danach komme ich ja. Entschuldigung. Es wird aussehen, als wäre ich tot. Und das wird nicht wahr sein. Und wenn du mich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen. Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen. Gerade so zum Vergnügen. Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein, wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst
und lachst. Antoine de Saint-Exupéry. Heute vom offenen Fenster fiel mein Blick himmelwärts. Da sah mich an der leuchtende Morgenstern. Da sah mich an der leuchtende Morgenstern, einsam und allein, als wäre er heruntergestürzt von der Galaxie in brennender Sorge um die Erde und zeigte mir die Richtung für den Tag. Heruntergestürzt von der Galaxie in drängender Sorge um die Erde und zeigte mir die Richtung für den Tag. Dann war ein anderes Gedicht und mit dem können wir auch zu dem nächsten oder zu dem Schluss kommen. Und dieser Gedicht ist verhüllt. Der Titel ist Regenbogen. Es hatte auch einen Grund, denn an dem Tag, wo seine Einäscherung stattfand, war tatsächlich ein Regenbogen über unserem Haus. Meine Nachbarin hat mir ein Foto davon geschickt. Ich habe auch den gesehen. Und der Titel von diesem Gedicht ist Regenbogen. Verhüllt in Abenddämmerung, verhüllt in Abenddämmerung, im Seufzen des tiefen Meeres, in den ungeweinten Tränen der Erde erzeugt, erschien der Regenbogen, seltsam bunt am Horizont, sanft berührte Ost und West. Ohne Tinte, mit den Tränen male ich das Wort. Das Fundament des Lebens, unseres Lebens, Geliebter, das uns innigst verbunden hielt. Die 5 heiligen Buchstaben Liebe. Sie münden nun ins Meer. Mögen sie verbinden den Himmel und die Erde. Mögen sie verbinden den Himmel und die Erde, Ost und West, eine Brücke bauen. Willst du was sagen? Oder wir können es. Just more thanking God. That's all. Huh? My name is Pratima and I did my PhD thesis with Dr. Anna Kuti, and Professor Findeis was my co-supervisor, so to speak, because I was in Germany when I was writing my thesis, and Professor Findeis was my support, my guide. But however, I mean, I've heard lots about him here, so whatever I say is actually very little. But as a ex-student of Mumbai University, I would just like, as in how should I say, I just wrote a few sentences because I felt the need to just express my feelings for him. Professor Findeis was actually not an official member of our faculty, but he
he was just there. We never felt that he was not officially a member. He was always very actively involved in the events in our faculty, as many of you have heard here. So for us, he had, over the years, he had become like something like a legend for us in our department. We never ceased to impress. It never ceased to impress us just how approachable he was. We never felt that distance with him. How he was engaged in the development of the students, each and every one of us. I remember we as students used to often discuss the wealth of knowledge he had, and this he shared with us wholeheartedly. Particularly when we came to India, this was something that impressed us even more, because we were always amazed at the depth of knowledge he had of India and the Indian culture. But what was most touching was that he understood India with his heart, mind, and soul. Findeis touched the hearts of every student of our department. He has left behind a legacy of interreligiosity and interculturality, and I feel it is for us students to continue with this legacy. Thank you for giving me this chance to just say a few words. We are nearing the end. Those who have got the Todesanzeige, also diejenigen, die Todesanzeige bekommen haben, haben Sie gesehen, da war ein paar Sätze aus der Upanishad. Und diese Verse werden wir jetzt nur kurz singen, das sind die 2, 3 Zeilen. Nichtsein zu sein, nicht von Dunkelheit zum Licht, nicht vom Tod zur Unsterblichkeit. Das war das. Und jetzt diese Musik. Jetzt werden wir mit einem Stück Musik beenden, sozusagen das Schweigen. Und dieses Stück wurde von einem ganz berühmten Musiker, Pandit Amit Bhattacharya, aus Benares University geschrieben worden, und die war mit uns befreundet, war ein guter Freund von Hans-Jürgen. Und er hat es uns geschickt, dieses Stück, als er davon gehört hat, und hat mich gebeten, dass wir dieses Stück bei der Beerdigung abspielen. Und das haben wir auch gemacht. Und jetzt wollte ich nochmals als Dank und Ehre für unseren Freund Amit Bhattacharya, das mit diesem Stück unsere heutige Lesung beenden.